Здорово всем. Мы продолжаем проходить Хогвартс Легаси. Значит так, у нас осталось пока что в данный момент только основное, ну и всякое дерьмо, но я его выполнять, наверное, вообще не буду. Вот, имеется в виду, никаких взаимоотношений пока нет, поэтому мы просто идем по главному квесту. Посмотрим, что нам скажет мистер Фиг. Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivanders with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. With Harlow in custody and Rookwood gone, the wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. That must be the way to the repository. До свидания. I think I know where. О, началось, блин. Meet me in the Forbidden Forest, and we can tell him about the symbol the Mooncalves made. We can own... Все, в жопу иди. Поппи, шмоппи. У меня тут важное дело. Мистер Фиг, нам нужно I should заводить hope силы. that the enchantments protecting the castle would protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. Опа-на. Damn, the goblins. Family is here. Let's go. Пошел. Блин, дед нормально бегает так-то. If his loyalists are here, he cannot be far behind. You and I have faced worse, Professor. We must be getting closer. Renrock will be pleased with our progress. Julius Totalis. More of them. Оу! Понеслась, короче. Incendio.
Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Убил. Revelio. Сейчас Хапулька восстановится. Drill stands between us and him. Лучше лишний раз пока не тратить эликсиры. Ой, бомбада. Нормально, молодец, хорошо, работаем. Ныряем. О, привет. Во! По жопе мне. Так, давай мы с тобой немножечко это. С тобой немножечко того. Бомбада. Суперия. Давай. Ой, пиздит меня. Что идет? Что, я сдох, да, уже? Понял, принял. Хорошо. Меня трахает здесь прям хорошо. Мне нравится. Хорошо, пошло. Надо использовать эликсиры и корни. Погнали. О! Подохни. Раз, два, три. You're no match for us. Revelio. Так, хорошо. Козявки тролля. Не то чтобы я прям... Так, что нам сюда? Нет, стоп, наверное, туда. Professor, that wall, that's the way forward. Very perceptive, my young friend. It worked. Let's go. Так, хорошо, работаем. Revelio. Lumos!
Да, да. Lumos must be getting closer to finding the repository. Именно так, I Люмос, fear Люмос. you're right, Professor. There's Махачи nothing we can нормальные do пошли. but keep Во. searching. Lumos! Люмос, я уже был Люмос. Люмос. Listen, Люмос. more goblins up ahead. Incendio. I won't rest. Glacier. Arresto momentum. Imperio. Descendo. Accio. Incendio. Bombarda. Hello? Freighter. Revelio. Confringo. Accio. Получай, гаденыш. Descendo. Arresto momentum. Imperio. О! Incendio. Leviosa. Accio. Revelio. Так, есть тут что еще? Who's there? What was that? Wait a moment. Why is it crap? Confringo. Expelliarmus. Defendo. These tunnels haven't brought us Revelio. much luck so far. We're getting closer, Professor. That way. Хыц! Сенсей. Сенсей 2. Сенсей 3. 4. Ой, это же кто-то еще. Сенсей. The goblins have somehow evaded the castle's defensive charms. А мне не ваншотает пол. Кряхтит. They got this. Блэд, какие-то джедаи уже. Летает, взрывает. Прикольный махач. Time to move. Не We're in зацепите the меня. thick of it now. We'll show these beasts who's in charge. Your timing couldn't be better, Professor Hecken. Thank you, Professor. Так, Revelio. здесь ничего нет, да, я так понимаю, ничего не взять. Someone. Incendio. I'm a goblin, not a toy! Let's get this. Confringo. Get accustomed to that. Ranrock's damn loyalists. Ой, я выпил нечаянно отварник. One less human. Чем я это сделал? Look out! Another troll! This one's worse than the last two! Stop him. Glacier. Incendio. Accio. I won't. Descendo. Arresto momentum. Бляха-муха. Glacier. О, Leviosa. Confringo. Expelliarmus. Defendo. сенсей, помогай! Accio.
Johnson. Confringo. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Finder. Там просто... Пожив мне не дал. Единственное хреново, когда ты вот этой палочкой вращаешь, у тебя рука беззащитна. То есть тебя могут убить, пока ты там фигаришь магию. Нужна вторая палочка, чтобы еще второй еще что-нибудь отбиваться. Такой дед. Забавно так ходит. Ребята. С чего он начинается? The wand! Quickly! Абракадабра. Вот оно, то самое место. We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the Keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it? Ставить силу внутри. I plan to leave the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her, and the others, sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? Я буду вечно хранить в The тайне. Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand.
if she'd simply handed over the container. All of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. Что за хренотня? Так, что происходит? Ну давай, козлиная такая. Feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child! Thanks on the dragon. А! А! Подожди, стой! Стой, стой, забыл, как это делается. Где, чё, какое я заклинание убрал? Что за дерьмо? Как так возможно? Получи фашист гранату. Ой. Магазин гаденыша. Погнали дальше. Воу, ты чё, охренел? Попал. You can't stop me. Хуть! Что происходит? Нет, я сдох так быстро. Хорошо, хорошо. О, джойстик завибрировал. Давай, давай, давай. Сейчас мы тебя... О!
Ой, блядь, ну сука, я не увидел, что он делает. Почему я не вижу, что он делает? Ну. Какое говнище. Чё, почему ничего не видно? Срань. Can't stop me. Давай, петушара детская. Пиздец. Пощам себя бледного приятеля. О, в щичину тебя, гад, приятель. Давай, show me what you can. Давай. Блять. Чё это, чё это, чё это? Да подожди. Где? Да и пошел. Где? Мать его. Ух! I'm gonna rape you. Stupid goblins. You can't run forever, Ranrock. There's nowhere to hide now, Ranrock. Give up now. Давай! О! Что происходит? А, не, нормально. Бля, это что за хренотня? О! Чуть жопу мне не подпалил, гадина. Тебе нравится петушара? Тебе нравится петушара? Когда я тебя жарю. О! Ой, привет! Ой, мать его за ногу! Ой! О! Мать его! О! О!
как? Больно-то как? Больно-то как? Блять, да, подыхаю. Блять, говно ты собачье, жлоб вонючий, гадина. Блять. Стреляй ты уже! Достал! Да поворачивайся, бляха! Пизду тебя! Ты сейчас насосешь! Господи, у меня заканчиваются эликсиры! Блять, собака драная! Пошел нахрен. Пошел нахрен. Блять, эликсиры кончаются. Давай, гнида! О! Получай! 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 Герой Хогвартса. Professor! Professor. Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be
in more capable hands. Жалко профессора Фига. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Miriam, whom we lost much too soon as well. Хватит ломаться, иди отсюда. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly, and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Never imagined we'd attend a funeral for one of our professors. Glad Weasley spoke for Fig. She honored him. He'll be well remembered. I only wish we could have done the same for Solomon Sallow. I need to go and see Anne soon. Ominous, there's something I need to tell you. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if you faced quite a fight. The rumor's true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait, what are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Victor Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. You see, since Feldcroft was of interest to Ranrock, it became of interest to Rookwood as well. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw Anne, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her. Oh, so cruel. Rookwood got what he deserved. Thank you for telling me. Anne and Sebastian deserve to know, and it should come from me. As we discussed, I spoke with Black. Sebastian's with the headmaster now, but perhaps there's a way to get word to him. When I find out, I'll send an owl. Ну, вот и все, я так понимаю, основная сюжетка закончила. Да.
Снова сменилось время года. Вот, ну я думаю, можно еще пройти за это. Так, поздравляем, вы завершили основной сюжет Хогвартса и подошли к концу своего обучения. В связи с грядущим экзаменом СОВ сейчас самое время проанализировать ваши успехи в заполнении руководства. Исследуйте мир вокруг, выполните все оставшиеся задания взаимоотношений и побочные задания. Также постарайтесь заполнить свое руководство, насколько это возможно. Нет, такой фигней я заниматься не очень хочу. Это такое себе. Ну все, да, основные побочные готовы. Тут там что-то, кстати, дали за задание. А, вот шляпу. А, и шарфик. Ну и все. Что у нас там по заданиям? Это, ну это вот встретиться с Поппи в запретном лесу. Погнали, что, посмотрим, что она нам предложит. Не, ну, хочется в целом сказать, мне игра понравилась. Я никак вообще ничего не ждал от нее, никак не ожидал, что что-то вообще будет. Не нравится только, что нет настройки сложности, чтобы вот с самого начала ты старался как-то выживать. То есть в начале первые, там, короче, 90% времени было слишком легко. Только из-за того, что я уже перестал выполнять все побочки, что-то искать, только потом из-за этого, ну, из-за того, что у меня уровень отстал, меня начали хоть что-то делать, хоть что-то. А так, ну, я не знаю. Такое. Кстати, я вот сейчас иду на это. And you say they made it after you placed the moonstone. Do you know why or what it means? Does it have to do with the Snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try and kill Poppy and me. I did not know, my young friend. But I shall say that I was not surprised. It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. Отыщем Сниджетов. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. Опять куда-то лететь надо. А, поговорить с профессором. Чё, в смысле? Еще что-то какие-то квесты? Надо было тогда, блин, я думал просто уже все. Что-то я не понял, А, ну и все, то есть опять надо ждать будет, понятно. Хогвартс. Бляха-муха. О. Хрен попадешь. Посмотрим, что он скажет. Вообще, в принципе, наверное, тогда и серии можно закончить, а следующий мы уже подзакончим. Или просто послушать, что она скажет. Возможно, она скажет 2 слова и все. Просто сколько ждать, пока Поппи это нам что-то скажет. Вот что интересно. Thank you for coming. Ominous, I received your owl. He's been expelled.
and will soon face trial at the ministry. Although Anne wanted to turn him in, I think now she's torn. I confess I know how she feels. It will never be the same without him. Just... I never thought things would end this way. I hope so too. Were you able to tell Sebastian about Rookwood cursing Anne? I was. Black let me talk to Sebastian before he left. At first he wouldn't believe it. Then he realized it all made sense. Unfortunately, his anger only grew towards goblins and dark wizards. Anne was shocked too, but in some sense relieved to know the truth about who was responsible. I think it brought her some peace. I'm glad to hear it. She deserves peace. She does. Sebastian was my best friend. I can't imagine Hogwarts or anywhere without him. I know you two had grown close, that you were helping each other with more than just finding a cure for Anne. He never gave specific... He means a lot too. I know we had a bit of a rocky start, but you've proven yourself as a friend. Спасибо. I'm glad you came to Hogwarts. До гробовой доски. А, ну вот и встретиться с Анной. Карта мира. Странно, что с хранителями я не встретился, в итоге мы не поговорили, что я в итоге, ну, какое решение принял. О, похвалили, не похвалили. Может быть, кстати, еще, что, может быть, еще. Может, еще все впереди? Такой дождик или моросящий, или что это? Порежьте замороженного врага. Охренеть. Добрая игра. Очень добрая. 12+. Порежьте замороженного врага. Кто? Ты? Да, иди. Сейчас тебя отпердолю. Пес. How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the mooncalfs made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Погнали, все, хорош. Can you believe it? Actual snidgets. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. It is a little strange we haven't heard anything from them. If we're lucky, they're still poring over Gran's research. It's a fair amount. We, on the other hand, have Doran to guide us. Even if the poachers do somehow stumble upon this place, we shall be long gone. Мой. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Жмыр. Жмых. Revelio. Так, ладно, мне это не интересно. Моя задача вот. Привет. Привет. I hope we haven't kept you waiting long, Doran. Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the... We do. Good. Таким It is as important типа, to ну, what передразнил, happens что next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. Вставьте. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. Что за хренотня? Это что за хренотня? I wonder if the pillars move at all. В смысле?
А почему так? Почему туда светят? Не понял. Ага. Кто он? Кто он? А, и это тоже он, в принципе. Папара-пара-пам. Папара-пара-пам. Не пойму я ни хрена. Ну, сейчас направо. Заткнись. That did it. Look, Doran, a doorway. Easy. Revelio. Бежит с поля боя гад такой. Ну и вали к черту. Ты мне не интересен, сам все узнаю. Revelio. Look at them. Incendio. They're all creatures. This place must have been built to protect them. They had nothing to fear. Так, ну я так понимаю, нам надо эту пещеру, да, зачищать. The poacher camp always felt oppressive. You haven't seen my grand study. My grand study. The sense I get here is of safety and calm. Quite the opposite of the poacher camps. Ну, все равно, мне кажется, я не наберу 4 штуки или сколько там. Revelio. Incendio. Confringo. I'll wager this isn't the dead end it seems to be. But how to get through? Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Так, сюда запрыгнули. Запрыгнули. Это взяли. Давай. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. А, вот же вторая часть. Wingardium Leviosa. Leviosa. Accio. Ну. Leviosa. А, его надо, наверное, разжечь. Так. Accio. Этот типа воздушный, а этот типа огонь, вот. Сейчас они зарядятся, и все будет нормально, да? Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Leviosa. Incendio. Ты пох. Accio. Defender. Expelliarmus. Bombarda. Confringo. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Где, черт возьми, я оказался? Whoever built this place certainly liked to read. And the books are all about creatures. Love it. Блин, Lumos. походу... I can't wait to tell her all about it. Походу, там надо что-то думать. Да, тихо ты.
Revelio. Чё это за херня? Вы чё, охренели? Lumos. Leviosa. Accio. Accio. Ну? Если только поменять их местами, но это, по-моему, бред. Leviosa. Leviosa. Понятно, что надо с ними что-то делать. Leviosa. Accio. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Бля, может, ее как-то надо... Bombarda, Expelliarmus, Defender, Confringo, Descendo, Arresto Momentum, Glacius, Accio, Levioso, Accio. How clever. А? Я, походу, просто не до конца поставил их. Не на нужную точку, не знаю. What was that? Not Doran, that's for certain. No. Levioso. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. You're not getting this snicker. Where did it go? Defender. I've seen Billy Wings and Boston. Of course do that! Accio. Incendio. Levioso. Бля, один эликсир остался. Revelio. Expelliarmus. What's that? Expulso. Levioso. Accio. Incendio. Expelliarmus. Defender. Воу! What have you done? Confringo. Блять, пес ты драный. Ой. О! Confringo. Bombarda. Expelliarmus. Defender. Блять, пес. Bombarda. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Получай. Accio.
В смысле? Что за хренотня? Что за баги-лаги? Ладно, будем считать, что он сдох. Но он не сдох. И не просто не сдох, блядь, он меня убил. Он меня убил. Пиздец. I think that was all of them. Чуть не сдох. Revelio. We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. I now believe all that Doran told me. They are the ones I saw. Finish your work here, brother. All the events you divined have not yet come to pass. Ну, погнали дальше. There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it. Merlin, they're lovely. Angry Birds. But what happens now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance... No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. Они передразнивают, It is что ли? you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. До If it's свидания. alright, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. Задание завершено, но... Не знаю, ачивка-то не выполнена. Ладно. Задание. Бдительный взгляд. А, бляха-муха, мне отсюда не переместиться, что ли? Вот. Ачивку мы не получили за то, что, типа, выполнили все взаимоотношения с Поппи. С попцой с этой. Так шума-то было с этими, видишь, я думаю, что-то какое-то прикольное. Это просто эти непонятные Angry Birds.
Так, карта. Карта Хогвартса. Где там? Где моя штука? Вот она. Так, я же правильно, да, иду? Только чуть-чуть не в ту сторону, я смотрю. Оп, промазал. Это 100 метров, и я причем удаляюсь. Чё? Мне казалось, что я там близко, а на самом деле ни хрена я не близко. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да в жопу эти камни. Забудьте про них. Котейка. Профессор Уизли. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs. And I don't even want to know the truth behind the rumors that you visited Azkaban. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. Так, и что же мне скажет? Я так понимаю, это какое-то такое подведение итогов. What do you think, Professor? I think you've been busy this year. I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Нет. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. Взять. Ну, открыть журнал заданий. Что это такое, интересно? Заполнить свое руководство для волшебников. Это пошло оно в задницу. Это, короче, надо вот это все выполнять. Это нафиг не надо. Это до свидания меня вообще. Ну что хочется сказать. Вот такое вот у нас вышло прохождение по Hogwarts Legacy. В целом игра, опять же, повторюсь, прикольная, мне нравится. Мне нравится, что нет никакой сложности. То есть ты вообще не напрягаешь, бьешься там. Вот только из-за того, что я отстал по уровню, да, мне пришлось немножко напрячься. А так это было вообще ерунда. Прикольно, что можно свою комнату обделывать. И опять же, из-за сложности не было смысла больше столов покупать, больше крафтить. Вот. Все зависело от сложности. А так прикольно, что... Спасибо. Что можно было расширить свою комнату, что можно было ее украсить по своему вкусу. Это вообще прикольно. Метла прикольно. Не вижу смысла, конечно, в том же самом Грифоне, когда у тебя есть метла. И... Поэтому, ну, фиг его знает.
That's one of Zenobia's gobstones. Вот, потом вот этот парень, ну, короче, другой. Он вообще, зачем он нужен, если... Away, Highwing! Away! Если есть летуны. Вот. В общем, очень понравилось. Я получил удовольствие. Не успел, конечно, все фильмы посмотреть перед тем, как закончить прохождение, но все равно. В целом неплохо. Больше, конечно, Гарри Поттера смотреть не буду. Вот, как-то так. Ну что, а на этом я с вами прощаюсь. Как всегда, не скучайте. И увидимся в новых, более интересных видео. Всем пока.